Yeah. So coming to the syllabus. So yesterday we have discussed about the JMeter tool and its futures walkthrough and all. So let me jump on to the topic test plan. Okay. So this test plan is not related to this test plan. Already we have discussed about the test plan as part of PTLC, right? So that our test plan mere and this test plan, so this is also the different one. Okay. So this test plan, it is related to JMeter tool. Okay. So let me explain that test plan and all. Let me launch the JMeter quickly. So you can go to the bin folder and double click on the jar file. So JMeter, it will open. Okay. In my machine it will take some time to open. So why? Because too many applications and all will be loaded in my machine. So it will take some time to open. So whenever you have been double clicked on the jar file, like this Apache JMeter, it will open. You can see here Apache JMeter, it is launching now. Okay, see, I have launched this Apache JMeter. So by default you can see there will be a test plan here, right? So this test plan I have launched the Apache JMeter. By default you can see the test plan. So I can say this is the home of all the elements. ఎందుకంటే మీరు చూడండి నేను టెస్ట్ ప్లాన్ యాడ్ చేయలేదు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అపేరింగ్ హియర్, రైట్? సో నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ద అపాచీ JMeter, రైట్? సో బై డిఫాల్ట్ టెస్ట్ ప్లాన్ we are able to see. So we have not added any element over there. మనం ఏమి యాడ్ చేయలేదు. సో డిఫాల్ట్గా మనకి టెస్ట్ ప్లాన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ హోమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. సో మనం ఏ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయాలన్నా సో యూ నీడ్ టు యాడ్ టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ ఓన్లీ. సో టెస్ట్ ప్లాన్కే యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us assume I'm going to add thread group. So right click on the test plan, mouse around to the add, you can see thread, you can add the thread group. So like this you can add. Okay, so all the elements can be added to the test plan only. Test plan ke add cheyalsi untundi. See, double click on the test plan. See, all the elements are hidden inside of the test plan. Okay, so whatever the element you want to add, so if you are ఏదైనా యాడ్ చేయండి. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. ఓకే, సో యాడ్ ఎనీ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో యాడ్ ఎనీ ఎలిమెంట్, ఏదైనా యాడ్ చేయండి. See, go to the test plan, double click on it. You can see all the elements are hidden. అన్ని టెస్ట్ ప్లాన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి, రైట్? డబుల్ క్లిక్ చేయండి, అగైన్ ఆర్ విజిబుల్. సో యూ కెన్ సీ, రైట్? సో దాని అర్థం ఏంటి? సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఈజ్ ద హోమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఏ ఎలిమెంట్ని మీరు యాడ్ చేసినా సో దట్ ఎలిమెంట్ కమ్స్ అండర్ ద టెస్ట్ ప్లాన్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ నౌ. సో వాట్ ఈస్ టెస్ట్ ప్లాన్, వాట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఇట్. సో టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంది ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ వైట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏరియా అని చూడొచ్చు మీరు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ రైట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ బ్లూ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్పేస్. ఓకే, టూ ఫ్రేమ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో వన్ ఫ్రేమ్ దట్ ఈస్ వైట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ సెకండ్ ఫ్రేమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ యూ కెన్ సీ బ్లూ కలర్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇంకా రెండు ఫ్రేమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి. వైట్ కలర్ స్పేస్ ఉండేది, బ్లూ కలర్ స్పేస్ ఉండేది, రెండు ఉన్నాయి. ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ right color, right frame, right side of the frame ni. So I am discussing about now. You can see name test plan. Whatever the name here you are saying, the same name is populated here. Okay, so let me rename it as, okay, so test plan underscore, I'm writing like Flipkart. Okay, see, I have been given the name as test plan underscore Flipkart. So that name should be populated here. So ఇక్కడ కూడా మనకి కనిపించాలి. ఇక్కడ రాశాను టెస్ట్ ప్లాన్ అండర్స్కోర్ ఫ్లిప్కార్ట్ అని, సేమ్ ఇక్కడ మనకి కనిపించాలి. ఇక్కడ రాలేదు, ఎందుకు రాలేదు అంటే జస్ట్ గో అండ్ రైట్ క్లిక్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఓకే, ఎక్కడ ఒక చోట రైట్ క్లిక్ చేయండి. యూ కెన్ సీ టెస్ట్ ప్లాన్ అండర్స్కోర్ ఫ్లిప్కార్ట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి రీనేమ్ అనే బటన్ కానీ అలా ఏమీ ఉండదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద నేమ్ హియర్, జస్ట్ గో అండ్ రైట్ క్లిక్ సమ్వేర్ ఎల్స్.
ఎక్కడో చోట రైట్ క్లిక్ చేయండి. లెట్ us assume క్లిక్ అని పెడతాను నేను ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, యూ కెన్ సీ. ఓకే, టెస్ట్ ప్లాన్ అండర్స్కోర్ క్లిక్. ఓకే, సో లైక్ దిస్, సో యూ కెన్ రీనేమ్ టు దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్. సో ఎందుకు రీనేమ్ చేయాలి అంటే, ఎలా రీనేమ్ చేయాలి అంటే, సో లెట్ us assume you are working on the some other application called ECS. Okay, so your application name is ECS. So then what you can do, test plan underscore ECS. So like this you can rename. Okay, so you can rename like this. So just give the name of the test plan as as your project name. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్లో ఎలాగైతే నేమ్ ఉంటుందో ఆ నేమ్ తీసుకొని, సో హియర్ యూ కెన్ గివ్ ద నేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ గివ్ ద నేమ్ హియర్. మీరు కావాలంటే ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో నేమ్ లైక్ దిస్ యూ కెన్, బట్ రియల్ టైమ్ సో better, so you can rename like this. So test plan underscore, so whatever the project you are working on, so you can give the project name here like that. Okay, so under that you can see comment section. Comment section అనేది ఉంది కింద, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో కమెంట్ సెక్షన్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు ఏమైనా రాసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ యూ కెన్ రైట్ హియర్ యాజ్ ఎ కామెంట్, లేదంటే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ద కమెంట్స్. And under that you can see user defined variable, right? User defined variable section you can see here. So as of now you can ignore this user defined variable. So whenever I am discussing about the parameterization, so here I will tell you. Okay, here you can see user defined variable we have. So here I will tell you. So right now you can ignore this user defined variable section. Under that section you can see here 3 check boxes you can see. సో దీన్ని మనం చెక్ బాక్స్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా మనకి, సో చెక్ బాక్స్ అంటాం. 3 check box you can see here. Run thread groups consecutively, run tear down thread groups, functional test mode, like that you can see 3, right? So let me go with the first one, run thread groups consecutively. So I want to explain this particular feature, but without explaining about the thread group I cannot explain this. So therefore let me explain what is thread group first. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అని ఉంది. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ గురించి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దెన్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. Okay, so right click on the test plan, mouse on to that, here you can see threads, right? We can see here threads. So threads is nothing but you can call that as a users. Okay, ఎందుకు అసలు యూజర్స్ ఎందుకంటే being a performance tester you need to test your client application under some load. ఓకే, లోడ్ మనం అప్లై చేసి టెస్ట్ చేయాలి. అది 10 మంది అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 1000 అవ్వచ్చు, 1,00,000 అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో బట్ మనం ఎలా యూజర్స్ని జనరేట్ చేయాలి అంటే యూజింగ్ దిస్ థ్రెడ్స్. సో యూజింగ్ ద ఆప్షన్ థ్రెడ్స్, సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ జనరేట్ ద యూజర్స్ ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద యూజర్స్. సో ఇన్ జనరల్ ఇన్ ద JMeter యూ కెన్ కాల్ ద యూజర్స్ యాజ్ ఎ థ్రెడ్. సో థ్రెడ్ అన్నా యూజర్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, so using these threads what you can do, you can create the users. Okay, so here you can see threads, we have mainly thread group, setup thread group and tear down thread group. So you can ignore this and all, these and all are the plugins. Going forward you will come to know. Okay, so మనం యాడ్ చేస్తే ఇవన్నీ పాపులేట్ అవుతాయి. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ I will explain you how you can add these plugins and all. Okay, as of now, so by default you can see thread group, setup thread group and tear down thread group. So those 3 thread groups you can see. So using this thread group you can generate the load, and using setup thread group so you can create the users. Right click on the test plan thread group, setup thread group, right click on the test plan, mouse on to that, tear down thread group. So using thread group you can generate the users, using setup thread group you can generate the users, using tear down thread group also you can generate the users. Okay, so users ni generate cheyochu. So how you can generate the users, let's see. Okay, so let me explain about the thread group. So using threads, so right click on the test plan, mouse on to that, here you can see threads. So thread is nothing but user. Okay, so using this option so you can generate the users. Okay, so let me I have added the thread group. Okay, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద మళ్ళీ థ్రెడ్ గ్రూప్ యాడ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఎందుకు రైట్ క్లిక్ ఇక్కడే చేస్తున్నాను టెస్ట్ ప్లాన్ మీదే అంటే,
So whenever you have right clicked on the test plan, you can see threads option here. But right click on the thread group, you cannot see the thread option. So there is no thread option here. Thread option అనేది ఉండదు ఇక్కడ. Okay. So ఎందుకంటే already you have added the thread group here. So using this thread group you can generate the users and all. So మళ్ళీ దీని మీదనే మనం users ని generate చేయడానికి thread group ని యాడ్ చేయలేం. So that's why you are not able to see the future here. Right? So thread group add చేయాలంటే go to the test plan, right click on that, mouse over onto that. Here you can see threads and you can add the thread group. I'll be on hold for some time. Okay, I'm back. So ఒక thread group మీద ఇంకో thread group ని యాడ్ చేయలేదు. That's what I'm doing right now. This is the thread group. So right click on that, mouse on to add. You cannot see the threads here, right? అలాగే setup thread group మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి. You cannot see the threads. సో మీకు థ్రెడ్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడ కనిపించదు. ఓకే, సో థ్రెడ్స్ మీరు ఎక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యాడ్ టు ద టెస్ట్ ప్లాన్ ఓన్లీ. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, మౌస్ ఓవర్ onto that, you can see threads. Okay, so here you can add the threads. So like that we can add the thread groups and all. Okay. Now let me explain about the thread group. Okay, so మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ thread group అని ఉంది. If you wanna change this name you can change it. ఓకే, సో థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చేంజ్ చేయాలి అంటే, సో లెట్ us assume you are working on the ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ మీద మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ too many modules we have. Top hours, mobiles, electronics, TV, fashion, beauty, home, like that many things we have. ఇన్ని ఉన్నాయి మనకి. లెట్ us assume I am working on the electronics. Okay, so I am working on the electronics module right now. So what I can do, so I can rename this as thread group underscore electronics. Okay, so like this I can rename. Okay, so మీరు ఇలాగా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు. See, చూడండి నేను ఇక్కడ నేమ్ మార్చాను. సో బట్ నేమ్ ఈస్ నాట్ పాపులేటెడ్ హియర్. సో జస్ట్ రైట్ క్లిక్ సమ్వేర్ ఎల్స్, యూ కెన్ సీ that name will be populated here. Okay, ilaga manaku kanapadutundi. Okay, so ilaga manaku kanapadutundi. So ilaga meeru rename chesukochu if you want. Okay, comments you can ignore it, not an issue. Okay, so action to be taken after example tarvata cheptanu. First let me explain about the thread properties. Ikkada chudandi, thread properties, these are all very very important. You can see number of threads in brackets, you can see users. So using this option what you can do, so you can generate number of users. Okay, so మీరు ఇప్పుడు 1 ఉంది ఇక్కడ. So what it means, so jmeter it will generate 1 user. So if I am keeping 10 here, so what it means, so jmeter it will generate 10 users. I am keeping 100 here, so jmeter it will generate 100 users. So like that, whatever the number here you are providing or you are putting here, so that many number of users can be generated by your jmeter. Okay, so this is the key place where you can generate the number of threads and all. Okay, so this you need to remember. Suppose I put 20 beta, so what it will do, it will generate 20 users. Okay, so you can put like 5, so it will generate 5 users. You can put 7 here, it will generate 7 users.
So j meter it will generate that many number of users. Under that you can see ramp up period. Okay, so this number of users can be given by your client, right? As part of requirement gathering, so you can gather how many number of users load you need to apply on the client application. So ఎంతమంది users తో మనం టెస్ట్ చేయాలి అనేది మనకి ఎవడు ఇస్తాడు, క్లయింట్ అనేది ఇస్తాడు. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ లో మనం గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. బట్ ర్యాంప్ అప్ అనేది ఎవడు ఇవ్వడు. సో బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ you need to decide the ramp up period. So first let me explain what is ramp up. Ramp up ante so gradually increasing the load on the application. So dani manam ramp up antam. So let me tell you. See, ఇక్కడ ఒక మనిషి ఉన్నాడు. సో ఈ మనిషి మీద మనం ఏం చేయాలంటే 100 kg వెయిట్ పెట్టాలి. సో 100 kgs వెయిట్ పెట్టాలి వీడి తల మీద. ఓకే, సో 100 kgs వెయిట్ పెట్టాలి. సో డైరెక్ట్గా 100 kg మనము ఒకేసారి అప్లై చేయకూడదు. సో 100 kg ఉంది ఇక్కడ, మనం టార్గెట్ ఈస్, సో వీ నీడ్ టు పుట్ 100 kg వెయిట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ హెడ్. ఓకే, సో 100 kg వెయిట్ని మనము ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క తల మీద పెట్టాలి. ఓకే, వీడి తల మీద పెట్టాలి. ఓకే, సో డైరెక్ట్గా మనం ఒకేసారి పెట్టకూడదు. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, సో దీన్ని మనము సెవరల్ పార్ట్స్గా చేసి, ఓకే, సో 20 kg 20 kg 20 kg లైక్ దట్. సో యూ క్యాన్ డివైడ్ దిస్ 100 kg ఇంటూ 5 or 6 parts అండ్ యూ కెన్ అప్లై. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఒకసారి, తర్వాత సెకండ్ పార్ట్, తర్వాత థర్డ్ పార్ట్, తర్వాత ఫోర్త్ పార్ట్, లైక్ దట్ స్టెప్ బై స్టెప్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, గ్రాడ్యువల్లీ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద దిస్ పర్సన్ హెడ్. సో వాడి తల మీద ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లోడ్ అప్లై చేసుకుంటా పోతున్నాం. సో దాన్ని మనం ఏంటంటాం, ర్యాంప్ అప్ అంటాం. సో గ్రాడ్యువల్లీ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద పర్సన్స్ హెడ్. ఓకే, సో వీడి తల మీద మనం ఫస్ట్ మనం 10 kg పెడతాము, తర్వాత మళ్ళీ 10 kg, తర్వాత మళ్ళీ 10 kg, లైక్ దట్. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద పర్సన్స్ హెడ్. ఓకే, లైక్ సిమిలర్లీ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్ మీద కూడా మనం ఏం చేయాలి, సో డోంట్ పుట్ ఆల్ ద యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. మీరు 100 మందితో టెస్ట్ చేస్తున్నారంటే, సో అట్ ఏ టైం డోంట్ అప్లై 100 యూజర్స్. సో యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దట్. సో బ్రేక్ చేసి 10 యూజర్లు ఒకసారి, 10 యూజర్లు ఒకసారి, లైక్ దట్. సో యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం, ర్యాంప్ అప్ అంటాం. సో గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, సో వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు మీరు? సో లెట్ us assume, సో దీన్ని 10 పార్ట్స్గా చేశారు, ఒక్కొక్క పార్ట్ 10. ఓకే, సో ఒక్కొక్క పార్ట్ 10 kg, పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 లాగా. సో 10 పార్ట్స్ చేశారు మీరు. ఓకే, సో ఫస్ట్ పార్ట్ పెట్టారు, మళ్ళీ సెకండ్ పార్ట్ పెట్టేదానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, థర్డ్ పార్ట్ పెట్టేదానికి ఇంకో టైం పడుతుంది, ఫోర్త్ టైం పెట్టేదానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది, ఫిఫ్త్ టైంకి ఇంకో టైం పడుతుంది, లైక్ దట్. సో 10th పార్ట్ అయిపోయేసరికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఎంత టైం తీసుకున్నారు మీరు? మొత్తం 10 kg ఇంటూ 10, రైట్? సో మొత్తం 10 పార్ట్స్ ఉన్నాయి, 10 పార్ట్స్ ఇంటూ ఒక్కొక్క పార్ట్ 10 kg. సో 10 into 10 100. సో టోటల్ 100 kgని మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి, సో వీడి తల మీద పెట్టడానికి మీరు ఎంత టైం తీసుకున్నారు, ఆ టైంని మనం ర్యాంప్ అప్ టైం అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ర్యాంప్ అప్ టైం హియర్? టు కంప్లీట్ దిస్ టోటల్ లోడ్ 100 kg. Okay, so how much time you are taking? So that time we'll call as a ramp up time. Okay, so what is ramp up? Gradually increasing the load on the application, you can call it like a ramp up. And how much time you are taking to complete the ramp up? So that we'll that we'll call as a ramp up period. Okay, so that is ramp up period antam. So don't be confused and all. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే, మీరు ఇక్కడ 8 యూజర్లు పెట్టారు. సో 8 యూజర్లను మీరు కంప్లీట్ చేయాలి. ఓకే, అప్లికేషన్ మీద అప్లై చేయడానికి మీరు ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారో దాన్నే మనం ర్యాంప్ అప్ అంటాం. లెట్ us assume 8 మంది పెట్టాను ఇక్కడ. సో ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ 1 second పెట్టాను. సో విత్ ఇన్ 1 second ఆల్ ద యూజర్స్ షుడ్ బీ ఇన్ యాక్టివ్. అంతమంది 8 మంది లోడ్ మనకి అప్లికేషన్ మీద ఉండిపోతుంది. సో లెట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 10 now here. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో విత్ ఇన్ 10 seconds యూ కెన్ సీ సెకండ్స్. సో 10 seconds లోపలే 8 యూజర్ షుడ్ బీ ఇన్ యాక్టివ్. అందరు అప్లికేషన్ మీద అప్లై అయిపోతారు. ఓకే, సో
let us assume here I have here ramp up as 100. So within 100 seconds, so 10 users should be inactive. Okay, 10 మంది యూజర్లు మనకి యాక్టివ్ లేక వచ్చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ నంబర్ అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము? ఓకే, సో ఎంత నంబర్ మనం ఇవ్వచ్చు అంటే, సో దట్ ఈస్ 30% ఆఫ్ ద టోటల్ యూజర్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ ద క్యాల్కులేషన్. సో ర్యాంప్ అప్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే, ర్యాంప్ అప్ ఈక్వల్ టు సో 30% ఆఫ్ టోటల్ యూజర్స్. 30% ఆఫ్ యూజర్స్. మీకు యూజర్స్ ఎంత ఇచ్చారు? లెట్ us assume యూజర్స్ మీకు 100 ఇచ్చారు. ఓకే, సో యూజర్స్ ఈజ్ 100. ఓకే, దెన్ ర్యాంప్ అప్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? సో ర్యాంప్ అప్ ఈక్వల్ టు సో 30% అంటే మీకు తెలుసు 0.3. ఓకే, ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎంత? 100. సో 100తో మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ 30. సో 30 seconds. So whatever the number you are getting, so that in seconds. So 30 seconds is the ramp up. So go to your J meter. ఇక్కడ 1 ఉంది. So just keep 30 here. That's all. This is the way how you can calculate, ramp up and all. So whatever the number you have been, you have been captured from the client. Okay, so మనకి రిక్వైర్మెంట్ దీనిలో క్లయింట్ ఇస్తాడు ఎంతమంది యూజర్స్తో టెస్ట్ చేయాలి అని. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మనం 30%తో మల్టిప్లై చేయాలి. 30% అంటే 0.3. సో 0.3 into 100. సో యూ కెన్ గెట్ 30. సో 30 డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇచ్చేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, సో ర్యాంప్ అప్ అనేది ఎవడు ఇవ్వడు. సో యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ బై యువర్ ఓన్ by following this particular formula. Okay, so you need to remember that in the interview people they will ask you. And loop count, next one is loop count. What is this loop count అంటే, see జనరల్గా లూప్ అంటే ఏంటి? సో మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారో, సో ఇక్కడ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి స్టార్ట్, ఎక్కడైతే బిగిన్ అయ్యారో అక్కడికి రీచ్ అయ్యారు. సో వాట్ ఇట్ మీన్, I can say that beginning and ending, those 2 points are meeting here. So I can say that so one loop is completed, or one round is completed, or one iteration is completed. So anything is fine. Okay, సో మీరు ఇక్కడ నుంచి పరిగెత్తున్నారు, ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చారు. సో ఐ కెన్ సే సో 1 రౌండ్ కంప్లీట్ చేశారు అనొచ్చు మామూలుగా. సో దాన్నే మనం ఏమంటాం? 1 రౌండ్ అంటాం, లేదా 1 ఇటరేషన్ అంటాం, లేదా 1 లూప్ అంటాం. సో బిగినింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ హియర్. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు జర్నీ, సో ఇలా పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ యూ రీచ్ టు ద సేమ్ పాయింట్, బిగినింగ్ పాయింట్కే రీచ్ అయ్యావు. సో ఐ కెన్ సే దట్ సో యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 1 ఇటరేషన్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 1 రౌండ్, యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 1 లూప్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. ఓకే, సో దాన్నే మనం లూప్ అంటాం. సో ఇక్కడ లూప్ అంటే ఏంటి J మీటర్లో అంటే, సో లెట్ us assume let me add a few requests here. Don't be confused. Okay, so ఇక్కడ మనకి 4 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. You see here request 1, request 2, request 3, request 4 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. ఈ 4 రిక్వెస్ట్లు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి అనుకుంటే, ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది ఆర్డర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ రీనేమ్ ఇట్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1, number 2, number 3. See, listen carefully. ఏదో జాయిన్ అయ్యాము వింటున్నాము అనుకుంటే there is no use. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో నేను ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే ఫస్ట్ ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, తర్వాత ఇది, లైక్ దట్. సో ఒక ఆర్డర్లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, తర్వాత ఫోర్త్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫోర్త్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత 2, తర్వాత 3, తర్వాత 4, మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తుంది, 1, 2, 3, 4 అయిన తర్వాత మళ్ళీ 1కి వెళ్తుంది. లైక్ దట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను లూప్ కౌంట్ 1 అని ఉంది ఇక్కడ. యూ కెన్ సీ లూప్ కౌంట్. సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ యాజ్ ఎ 1 హియర్ బై డిఫాల్ట్. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై 1 టైం. ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో టు సీ ద అవుట్పుట్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద లిస్నర్ and I am going to add the view results tree. Going forward you will come to know. Just try to understand now
So to see the output and all, so we need to add the view results tree that will be there in the listener అనే దాంట్లో ఉంటుంది. థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేయండి, mouse over onto the add, here you can see listener. So click on this view results tree. I have added view results tree. Okay, so let me go with the less number of users. Let me go with single user instead of going with multiple users and all. Single user, okay, user pettanu. Okay, you can see ramp up I have given as a 1 and loop count as a 1. Click on the view results tree, click on the play button. Okay, you can see I have given only iteration number 1. Okay, iteration loop count I have given, so 1 అని ఇచ్చాను. So what it mean, అది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్ 1 దగ్గర, it will stop at request number 4. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే so I have given loop count as a 1. So therefore each and every request here it will execute only one time. ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఉండేదంతా ఒకసారి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, so you can see here request 1 it is executed one time, 2, 3, 4. So all you can see it is executed only one time. So go here and give the loop count as 2. Okay, so now you can see each and every request can be executed by 2 times. Okay, so children, request 1 one time, request number 1 second time, request number 2, request number 2, request number 3, request number 3, request number 4, request number 4. So like that, each and every request can be executed by 2 times. Why 2 times? So here I have given loop count as a 2. So therefore each and every request can be executed by 2 times. Then ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, సో ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్ 3 times ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో క్లియర్ యువర్ డేటా. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. See, request number 1, request number 1, request number 1. So 3 times it is executed. So like that it will work. Okay, so I want to clear this data from the logs. Because view results tree లో ఉన్న డేటా నేను క్లియర్ చేయాలి. You can go here and this is the clear option. You can click on the clear. So the data is cleared from here. Okay, so like that you can use clear option. Okay, so చూడండి. ఓకే, సో అదే నేను లూప్ కౌంట్ ఇన్ఫినిటీ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ మీద చెక్ చేశాను అనుకోండి, సో కంటిన్యూగా మీకు టెస్ట్ అనేది రన్ అవుతానే ఉంటుంది నేను స్టాప్ చేసే వరకు. సో యూ కెన్ సీ, సో కంటిన్యూస్లీ ద టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో నువ్వు ఎలా చెప్తున్నావు టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పోతానే ఉంది అంటే, సో రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ యూ కెన్ సీ ద టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, 12, 13, 14 you can see the count is increasing. So what it mean, the test is going right now, the test is continuing right now, test జరుగుతా పోతా ఉంది. అండ్ దాని పక్కనే మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ 1 by 1 ఉంది. సో వాట్ ఇట్ మీన్, సో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద టెస్ట్ విత్ 1 యూజర్ అండ్ దట్ యూజర్ ఈజ్ ఇన్ యాక్టివ్ నౌ. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ నేను పాయింటర్ పెట్టాను అక్కడ 1 by 1 దగ్గర. సో ఐ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ద పాయింటర్, యూ కెన్ సీ రన్నింగ్ థ్రెడ్స్ స్లాష్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ టు రన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ రన్నింగ్ థ్రెడ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు 1 ఉన్నారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఇస్ ఆల్సో 1 ఓన్లీ. సో ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ 1 యూజర్, యూ కెన్ సీ I have applied 1 user, so that user is inactive now and he is executing the request and all back to back. సో రిక్వెస్ట్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇది ఆగిపోదా టెస్ట్ అంటే ఆగిపోదు. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ క్లిక్డ్ ఆన్ ద స్టాప్ బటన్, సో దెన్ ఓన్లీ ద టెస్ట్ ఇట్ విల్ బీ స్టాప్డ్ అవుట్ దేర్. యూ కెన్ సీ ద కౌంట్ ఈజ్ స్టాప్డ్ రైట్ నౌ హియర్. ఓకే, టెస్ట్ కౌంట్ అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, టైం అనేది ఆగిపోయింది, 1:06కి ఆగిపోయింది, యూ కెన్ సీ. Okay, so like this, if you check this checkbox, continuously the test will be executed back to back until you stop the test. Test stop చేసే వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతానే ఉంటుంది మీరు ఇన్ఫినిటివ్ మీద చెక్ చేస్తే. ఓకే, యూ కెన్ సీ టెస్ట్ అనేది ఆగిపోయింది. నౌ యూ కెన్ సీ 0 by 1. సో 0 means active number of users right now. So there is no users are inactive. సో టెస్ట్ రన్నింగ్లో లేదు, టెస్ట్ స్టాప్లో ఉంది కాబట్టి, సో యూ కెన్ సీ 0 హియర్, రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో 0 చూడొచ్చు. అదే రైట్ సైడ్లో యూ కెన్ సీ 1. సో దట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్, సో లెట్ 10 users రైట్ నౌ అండ్ సీ క్లియర్ యువర్ డేటా and click on the play button. Now see what happens. See, the users count is increased to 10 here, 10 by 10 you can see, right? So number of users we have seen 10 by 10 here. So what it mean, I have applied 10.
since how long the test is running. So those things you can capture from here. You can identify from here. Okay. So next is same user on each iteration. You can see there is a checkbox, same user on each iteration. So there is no much impact with this option. If you want to use it, you can use it. If you want, if you don't want, you don't use this one. వాడాలంటే వాడండి, లేదంటే ఇగ్నోర్ చేయండి. So there is no much use with this same user on each iteration. సింపుల్గా దీన్ని యూజ్ చెప్పాలంటే మనం రన్నింగ్ చూస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో అథ్లెటిక్స్ ఇవన్నీ చూసేటప్పుడు ఇలాగా సర్కిల్స్ వేసి పెట్టుంటారు, రైట్? సో సర్కిల్స్ వేసి పెట్టుంటారు, ఎవడు సర్కిల్లో వాడే పరిగెత్తాలి. సో ఇలాగ సర్కిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుంటే వాడు ఇక్కడే దీంట్లోనే పరిగెత్తాలి. సో సెకండ్ వీడు ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాడంటే సో వీడు దీంట్లోనే పరిగెత్తాలి. అలాగా ఏ యూజర్ వాళ్ళ ఇటరేషన్లోనే వాళ్ళ స్పేస్లోనే పరిగెత్తాలి. లైక్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ యూజర్ అని ఈచ్ ఇటరేషన్ పెట్టినప్పుడు ఇటరేషన్ 1లో ఒక యూజర్ జంప్ అయ్యాడు అంటే సో వాడు అదే ఇటరేషన్లోనే ఉండాలి, అదే లూప్లోనే ఉండాలి. సో అలా ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ ఆప్షన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, so you can ignore that option, not an issue. So next option is you can see delay thread creation until needed. So I'll be on mute, some disturbance is going on here. I'll be on mute. Man. Okay, so delay thread creation until needed. So this option, we do not, you can see this is very very important for us. So we'll use this option.
I'm audible right now? Yeah. So specified thread lifetime, this is very important for us. So let us assume, so your client is asking you to run for half an hour duration. Let us assume మీరు 100 మందితో టెస్ట్ రన్ చేయాలి, హాఫ్ ఎన్ అవర్ రన్ చేయాలి అనుకుందాం. ఓకే, సో 100 people, సో వాట్ యూ కెన్ డూ,